Goeiedag lesers and kijkers, good day viewers and readers. Welcome to this week's edition of our news bulletin. We hope you've had a good week thus far. Op ons voorblad het ons 'n mooi foto van 'n mooi nooi. En ons praat daar nou nie net oor 'n mooi nooi nie, ons praat oor 'n meisie wat tamelik baie suksesvol is met haar skoonheidsloopbaan titels. Chanel Brits het die afgelope 3-4 jaar 'n rits vol skoonheidstitels ingepalm en sy spog met al hierdie pragtige linte wat sy het, en dan neem sy hierdie naweek deel aan die South African Fashion Week modelkompetisie wat in Midrand plaasvind. Chanel is 18 jaar oud, sy is 'n leerling van die Hoërskool Rustenburg, en ons het gedink dis 'n goeie tyd om 'n mooi foto van 'n mooi nooi by 'n swembad, so half tropiese atmosfeer te neem in die lig van die ongelooflike temperature wat ons die afgelope paar weke hier in Rustenburg omgewing het. Die somer is regtig baie uitdagend en dit wil amper sê doen 'n beroep op ons geduld. Ja, almal weet dis baie warm en lugversorgers is maar 'n duur storie. Viewers and readers, on page 3 of this week, the first chapter of bad news that hits us every year, the national budget by Finance Minister Enoch Mlangwana. All that you need to know on page 3, an interesting article about tariffs that's going up and tax relief grants that haven't been adjusted as expected, which means there will be much less money in your pocket after the taxman, the municipality and Eskom have done with you. Similarly, in Rustenburg, 2 police detectives, females, were arrested in Rustenburg last Wednesday on charges of corruption and extortion. They were chapped by investigative units of the police, the Hawks, and big operation. A similar operation has netted 3 police employees, officials. That's another story for another day. And in a multidisciplinary policing operation has netted scores of illegal immigrants and illegal miners in several areas in northwest Rustenburg, Brits, Clarksdorp, where people have operated in illegal mining activities, and a large number of earth-moving equipment and specialized mining equipment were seized by the police. In Rustenburg het ons die afgelope week gepraat oor waterprobleme, veral in Zendelingstraat. Dit is waarskynlik meer as waterprobleme, dis sewage-probleme, sogenaamde rioolprobleme. Die Rustenburg munisipaliteit het onlangs 'n privaat kontrakteur aangestel om die hoof sewage pipeline, rioolpipeline, kom ons gebruik die Afrikaans, in Zendelingstraat op te gradeer tussen Boschstraat en President Mbeki-straat. Dis oor 'n afstand van min of meer 1 kilometer en dis 'n redelike omvangryke projek. This will take probably longer than a month, if not more, and the municipality has called on Rustenburg consumers and motorists especially for their patience while this project is ongoing. Interestingly, we also have 3 photographs of a contractor who ended up with this bakkie in a big pothole, large pothole. Unsuspectingly, he thought that there was a pool of water, and to his amazement, the bakkie got stuck in what seemed to be a pile of sewage. The poor driver. Fortunately, the bakkie didn't suffer too much damage and could be repaired within a short while. Speaking of water, a critical water shortage has been experienced over large areas in Rustenburg over the past weeks, just almost 8-9 days now. Many readers will know by now that this is due to the
notorious Barnard's Vlei Reservoir in the Mooinoe Hills that has run literally dry and struggles by Rand Water, to keep the reservoir up to acceptable levels. This reservoir, Barnard's Vlei, is the single reservoir that keeps 9 to 11 reservoirs in Rustenburg up to acceptable levels. And once Barnard's Vlei runs dry, we have problems in Rustenburg. It's an age-old story that most consumers are probably familiar with. It is also, of course, due to the heat wave of current weeks and the high demand for Rand Water systems to deliver water to various outlets in and around these parts. The current situation is that our reservoirs are being shut off between 1800 and 5 o'clock in the mornings in an attempt to get the reservoirs up to acceptable levels so that there will be sufficient water during daytime consumption by consumers, businesses, all water users in Rustenburg. The municipality has appealed to Rustenburg consumers not to water gardens and lawns, not to fill up swimming pools, not to wash cars, and to wash paved areas in around town until the shortage has been addressed in the proper way. Vir mense wat hou van lekker eet, ons praat elke gereelde tydjies in hierdie bulletin oor ons lekker resepte. Vir mense wat van hoender hou, hulle sal weet dat Portugese hoender is 'n groot internasionale gewilde lekkerny. In Rustenburg het ons hierdie week met Mirandi Visser gekook. Sy het vir ons Carlos se sogenaamde curry chicken gemaak. Carlos is haar oom, aangetrede oom, wat kom so uit die hartie van Portugal, waar hy geleer het om Portugese hoender te maak, soos wat die mense dit daar geniet het. Hy was 'n inwoner van Rustenburg vir baie lank en is onlangs tragies oorlede. En Mirandi dra hierdie week se kook met liefdevolle herinnering aan haar oom op. Ons het gaan aansit en saam gekuier en gesmil en dis regtig dis om oor huis te skryf. Jy kan gerus probeer om hierdie Portugese hoender, curry hoender, dis hier te maak. Glad nie moeilik nie, glad ook nie duur nie. Neem tamelik vinnig as jy 'n drukkoker het, maar 'n baie lekker smaak en heerlike dis om die familie trakteer. On our viewpoint and standpoint page, we are continuing our report on the budget. The fact is that the second chapter of bad news for consumers in Rustenburg will be in about 2 months' time, when the Rustenburg municipality will also release its municipal budget, with tariffs going up, assessment rates going up, electricity and everything that will be more expensive than it's been the case up to now. Like we've said in our page 3 article on the budget, there are things that consumers can do to save money from on the usual list of consumables, such as smoking and drinking and perhaps driving less. But the fact that tax relief systems, grants, and that were not adjusted by the government is a big factor that is going to see that your tariffs will take hike in the next month or so. Dan vir ons rugby spelers, mense wat hou van senior rugby, wat ook nou nie altyd na loftes kan jaag in ons groot stadions nie. Rugby is besig om te herleef by Rustenburg Impala, wat nou bekend staan as Casma Rustenburg Impala. Die klub het nie 'n wonderlike begin vir die seisoen gehad verlede naweek nie, maar die afgelope naweek het ons teen Rodepoort te staan gekom met 4 spanne, onder meer die eerste en die tweede span van Rustenburg Impala, en beide hierdie spanne het mooi oorwinnings behaal oor 'n veel groter klub, Rodepoort in Johannesburg. Ongelukkig egter het die vrouespan, ons het vir die eerste keer in baie jare weer 'n vrouespan,
het hulle naalskraps verloor en so ook die klub se onder 21 span. Maar die seisoen is lank, het maar so pas begin en opwindende uitlooptoernooi, die Philip van Rensburg uitlooptoernooi word in Maart maand beslis. En Rustenburg en Impala is tans besig met voorbereiding vir hierdie toernooi en daarvoor word verwag dat ons plaaslike klub baie goed gaan doen. Die klub bedank Rustenburgers vir hulle goeie ondersteuning by plaaslike wedstryde en het onderstreep dat plaaslike ondersteuning waarskynlik een van die belangrikste vertonings, een van die belangrikste redes vir goeie vertonings in die plaaslike reeks is. Die Residenza Stichting se golfdag, onthou gerus, dit is 'n baie groot initiatief wat gebaseer is op fondsinsameling en bejaarde sorg. Golfspelers maak seker dat julle kennis neem van hierdie berig op ons agterblad. Die golfdag is op 10 Mei 2024. As jy nog nie plek bespreek het vir jou potjie golf nie, sien gerus die berig hier op bladsy 28 van hierdie week en tref die nodige reëlings dat jy en jou spanmaats daar verteenwoordig kan wees. Dan wil ons ook net sê, onthou, daar is baie maniere en wysies hoe om geld te maak en te spaar, onder meer deur ons weeklikse blokkiesraaisel, ons weeklikse Sudoku kompetisie, en elk van hierdie is R250 op die spel. And then don't forget, this is also R1,000 in cash, if not more, such as the R10,000 shopping voucher by Pick n Pay up for grabs at the end of every year in our blank space art competition. Until then, we wish you well until next week. Same place, same time. Keep well.